Okay, now I'm start the session. Already time is 5:05. Only can participants only attending 47 only. Okay, no problem. I am start the session. I think yesterday Gopi sir, you can continue the Python basics like variable declaration. All the things you can covered Python keywords. These topics will be covered. Today you can discuss Python operators. Today you can discuss Python operators. Okay, my screen is visible and my voice is audible. Please respond once, and after I am start the session. Yes, thank you for response. Okay, all of you please open Jupyter notebook. All of you please open Jupyter notebook. All of you please open Jupyter notebook. All the students please open Jupyter notebook file. Now create one new file, today's date. Create one file. The file name is today's date. Now I am already created one folder in desktop. My folder name is unemployment training. Okay. Now I am create one new file. I am create new file Python 3. I am create one file Python 3. The untitled title is there. Now I am change the title. You can click on double click. You can rename the title. The title name is today's date, 23rd December 2020. I am given the notebook name is today's date. Okay, all of you created. Please respond in chat box once. Okay, thank you for response. Okay, remaining people please create today's file. Today's concepts are Python operators. Today's concepts are Python operators. Now I am change the shell. Now I am change the shell to please switch off your cameras. Please switch off your cameras. In a markdown option, I am select markdown option. In the documentation purpose, I am using // Python operators. Python operators. I think annotations already off. Python operators. What is operator? Anyone? What is operator? Anyone? What is operator? What is operator? The definition of operator.
There is no YouTube channel in this class. Only can attending only Zoom meeting only. One more thing, Zoom meeting only. Okay, I am asking a question. What is operator? Anyone? What is operator? I am asking a question. What is operator? Combining two variables. Okay. Anything else? Remaining people, please respond in chat box. The definition. What is operator? I think some of people told operators. Please note down the definition, operator definition. Operators are okay. Thank you for response. Please note down the definition. What is operator? The operators are special symbols in Python. Special symbols in Python. Special symbols in Python programming. And operators are used to perform a particular operation, particular task. Perform a particular task. That operation will be a task, particular task meaning you can combine of variables and values. Simply you can using particular operations on variables and numbers. Okay, please note down the definition. Please note down the definition. Python operators. What is operator? Operators are special symbols in Python, and operators are used to perform a particular operations on variables and numbers. Already the session started. This is the third day of session. If anyone missed the previous classes, you can follow the internet resources. Now we can only covered only two topics only. Variables only covered yesterday. You can covered variables and installation, and after you can cover keywords, Python keywords only. Now we can start Python operators. Okay, please follow the today class only. Okay. Now, how many types of operators? Anyone? How many types of operators there in Python? Anyone? Please respond. How many types of operators in Python? Some of people told 8. Okay. 6. Very good. Remaining 7, 6, 4. Okay. So many different answers is coming. So many
different answers is coming. Okay, please note down the different types of operators. Please note down the operators. Total 7 operators in Python. Total 7 different operators in Python. Okay, please note down the 7 different operators. The different operators mean arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, logical, bitwise, identity operators, and membership operators. Okay, the total 7 different operators in Python. Some math operations also there into the discovered topics. Previous గా మీకు ఒక ఐడియా ఉంటే ఐ థింక్ ది 5 ఆపరేటర్స్ మీద ఐడియా ఉంటుంది అర్థమెటిక్, అసైన్మెంట్ అండ్ కంపారిజన్, లాజికల్ అండ్ బిట్ వైజ్. ఐ థింక్ ఈ 2 ఆపరేటర్స్ అనేవి కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఈ 2 డిఫరెంట్ ఆపరేటర్స్ అనేవి కొద్దిగా కొత్తగా ఉంటాయి మీకు. ఐ థింక్ యూజ్ చేసి ఉండరు. రిమైనింగ్ ఆపరేటర్స్ అన్ని నార్మల్ సి, జావా వీటిలో ఈ కామన్ ఆపరేటర్స్ అన్ని యూజ్ చేసి ఉంటారు. ఎస్, I think you can cover the identity and membership operators in only Python. Okay, please note down the different operators. Okay, now I am also you can copy the different option Jupyter notebook. I think annotations already stopped, but for some of people you can draw it. Okay, different types of operators. Total 7 different operators. Types of operators. First one is arithmetic operators. Arithmetic operator. Sorry. Arithmetic operator. And second one is assignment operators. And third one is arithmetic and assignment and comparison operators. Comparison operators. And fourth one is logical operators. And fifth one is bitwise operators. Bitwise operators. And the Python you can total 7 different operators. The 6th one operator is identity operators. Anyone know the identity operator? Please respond in chat box. Identity operator. Anyone? Yes, some of people already know about identity operator. Some of yes, is not. And 7th one is the 7th one is the membership operators. Very easy to these 2 operators, identity and membership, is very easy. Operators. Okay, total 7 different operators. This is the okay, total 7 different operators. Okay, now one by one I am
explain and example different types of example I am told. First I am go to the PPT. In the PPT presentation I am explain one by one. Please note down and as well as practice on your systems. Okay. Okay. First one is the arithmetic operator. What is arithmetic operator? I think I am not share this PPT. This is the official PPT. I am not share. Please note down the steps. Okay. Thank you. Okay. What is arithmetic operators? What is arithmetic operators? Anyone? What is arithmetic operators? What is arithmetic operators? Addition, subtraction, multiplication, division, all the things. Okay. I think all are aware of arithmetic operators. Now, please note down the some steps. In arithmetic operators, addition, subtraction, multiplication, and division, and floor division also. Power, percentage, and floor division. Total, these are arithmetic operators. Please note down the arithmetic operators, and I am explain one by one. I think annotations already stopped but not working, I think. Okay, all of you please open Jupyter Notebook. All of you please open Jupyter Notebook. Now practice one by one. First one is the arithmetic operators. Arithmetic operators. In arithmetic operators, you can using plus, minus, star, slash, double slash, exponential, and flow. These are all our arithmetic operators. Okay. Now one by one. Now I am explain one by one. Now I am given a some input data, some store the variables a equal to 100, b equal to 200. I am given two different variables. You can store the some values. A you can store the 100, b store the 200. Okay. Now I am applying plus. Now I am apply the sum of two numbers. Okay. Now I am using print statement. Print of a plus b. Simply I am given a plus b. This is the add. But suppose I am given the addition. In addition, in add operation I am perform add colon and after comma. You can separate it by comma. This is the string formatted data. I am given the addition add a plus b. Now I am execute. The addition is 100 plus 200, 300. Okay. Same. Now I am the subtract the values. Print of subcolon comma a minus b. You can subtract. The answer is minus 100. Okay, you can perform all the arithmetic operations in the same file. Now I am using the print of. Please carefully you can listen in the new గా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే you can practice your own systems or lapis. You can practice. You can very useful to learn advanced technologies. Okay, in advanced technologies meaning in machine learning, data science, data analytics,
all the things you can base. You can Python is the base. That's why you can learn. I am told to very easy steps. Simply you can understand. Okay, please practice. Mainly you can hands-on practice. You can better. You can learn the new things. Okay. Anyone you can know laptops. You can please note down the steps. Okay. Okay. Now I am applying the multiplication. You can using mul. You can using the star. A star B. I am already assigned the values A equal to 100, B equal to 200. That's why I am given the only I am all arithmetic operations into 1/5 and print off in division div of okay. I think some error is there. First you can told to the error. In the error meaning you can I am using the particular 7th line is the error. In the particular 7th line you can error. Which type of error you can coming? Attribute error. Attribute error. Python లో మనకి మెయిన్ గా తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఎర్రర్స్ ఏంటి, ఆ ఎర్రర్ వస్తే మనం ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మెయిన్ థింగ్. ఐ థింక్ ద ఇన్ 11 7th line is the error. In particular line you can error, you can no attribute of A, no attribute of A. ఇక్కడ నేను ఏం చేసా, కామా ప్లేస్ లో you can given the dot. That's why you can give the error like attribute error. Attribute error. Now I am the removing the dot. You can using small. Okay. What is the floor division? Anyone? What is the floor division? What is the floor division? Please respond in chat box. What is floor division? What is floor division? Not a symbol. What is the purpose of floor division? What is the purpose of floor division? It eliminates point values or decimal values. Okay. Coefficient values without decimal. Okay, very good. Anything else without decimals? Okay. Yes, sum of integer, only integer. Return integer values. Yes. You can remove float values. Okay. Now I am applying print of floor value. Print of floor A double star B. The output is 0. Now I am adding two different values. Suppose I am given the x equal to 12, y equal to 23. Y equal to 23. And the rounded values coming. Now I am given the x and y. I am changing the x and y. The floor x and y can coming 0. The floor value is 0. The rounded values will be coming. Okay. And next one is the star, double star, A star B. The given the output is long length values. Now I am changing to x to y. X equal to 3, y equal to 4. Now I am given x and y. $81. This is the power of values. Okay, these all are arithmetic operators. Arithmetic operators. Now the next one is assignment operators. What are assignment operators are there? Anyone? Assignment operators.
Assignment operators. In assignment operators, increase iterations something. Okay, sir, 1 second. In assignment operators, okay, some of students can asking the flow division. Okay, wait a minute, I am explain. In 23rd, okay, I am explain, no problem. Okay, now I am given the different values. For suppose I am given the values like x value is the 10 and y value is 20. For suppose I am given the two different values, x equal to 10 and y equal to 10. Now I am given the flow division. In flow division, in x and y. Now I am execute. I think wait a minute. The shell is not working. I think you can get the result in 1. The result will be getting 1. Okay, wait a minute, no problem. I am go to ideally. In ideally, now I am x equal to 10. I am not getting the result. Y equal to 20. Okay. Now I am checking flow division values. You can division values. I am given x and y. Not a y, sorry, not a 1. You can give the floor values. You can give the floor values, print of floor value, floor division values. Division value you can compare 10 to 20. You can round figure value is 0 only, not a 1. Sorry, and by mistake you can give the 1. You can result, you can getting the 0. Now we can change the different values. You can change the result. You can change the result. Not a change result. You can floor values only coming. You can floor values only coming. You can any given the values. You can the floor values. 10 point something values you can given. You can rounded value is the 10 or 1 point something 7. 1.7 something can coming. You can the rounded value is the 2. The floor values. Not getting 10. I am given the only two different values. I am checking x equal to 10 and y equal to 20. X equal to 10 and y equal to 20 only. Now I am checking the directly. You can the rounded value is the 0. Okay. Okay. Now assignment operators. What are assignment operators are there? Anyone? The assignment operators are equal to star equal to, all are the same thing. Previously assignment operators you can using the assignment operators simply plus equal to, minus equal to, floor equal to, division equal to. These are all our assignment operators. Assignment operators. Okay, now I am taking one by one. I am given the values like a equal to 10 and b equal to 20. Okay, now I am checking assignment operators. Now I am simply you can print the values like a b values, print of a comma b values. The a comma b values are 10 and 20. Okay, 10 and 20. Now I am checking one by one. For suppose a plus equal to 5. A plus equal to 5. Now print
A plus equal to 5. A value previously you can store the 10. Now I am adding the 5. Okay. Now I am adding 5. I think not getting any result. I am change the variable names only. A, B, A, B. You can given the float values. Different numbers is given. I am only change the variable names only. A value, A place, you can replace the X and Y only values. Okay, you can your wish, you can change the X and not Y, A, B values only. But I'm store the some values, A, X and Y values only. You can given the some floating point values, you can given, we can try. Okay, now in assignment operators, I am using the plus equal to. Now I am using minus equal to. What is getting? I'm minus 5. Now I am print of A. The value is 10. The value is 10. Now I am change the value like A of percentage slash equal to, I am given the value 5. Now I am check the result, print of A 2.0. Now check the all the things, same thing. A floor of equal to 5. Now I am print the A value. The value is like 0.0. Okay, these are all assignment operators. I think in PPT you can clearly explain all the things. In assignment operators, you can using the things like the next one operators are comparison operators. What are the comparison operators? Anyone? Comparison operators. I think Rajeshwari, I am not covered the topics like while, if condition, all are not coming topics. They all are coming topics. Now I am asking you one question. Comparison operators. What are the comparison operators? Anyone? What are the comparison operators? Less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to, not equal to. Okay, these are our comparison operators. Okay, now go to the Jupyter Notebook 5. In comparison operators, less than, comma, greater than, comma, less than, equal to, greater than, equal to, and not equal to. Not equal to. Okay, in comparison operators, you can one by one I am checking. Less than, greater than, less than, greater than, all the things. Better we can, before we can store the some values.
given the values like a equal to 5, b equal to 10, a equal to 5 and b equal to 10, a comma b. The total values 5 comma 10, a value 5, b value 10. Okay. Now you can check the less than, a less than b. What result will be getting? A less than b. You can return the values like true or false values. You can like true or false values. A less than b. You can the value true. Now I am checking the greater than value. A greater than b. You can return false. The value will be false value. Okay. And now I am checking. Now I am checking less than equal to greater than equal to. A less than equal to, I am given a particular number. A value is given 5. A less than equal to 10. What result will be getting? True or false value? True value or false value? A less than equal to 10. A less than equal to 10. True. You can compare a value to less than to 10. But now I am checking a less than equal to 2. Now we can result we can getting. Please, some of people annotation. You can return false. A value 5. But I am given the comparing the values are 2. Okay. Now I am checking greater than. A greater than equal to 50. Now check once. A greater than equal to 50. False value. A greater than equal to, the previous a value is 5 only. Now I am checking equal to 3. The value is written true. This is the greater than or less than equal to. Now I am checking equal to operators. What is the purpose of equal to? Double equal to. What is the purpose double equal to? Anyone? What is the purpose of double equal to? You can compare. Now I am compare a and b values. For suppose I am given the a value, a comma b value. A value is 5 and b value is the 10. Now I am compare two values, a equal to b. We can compare a equal to b is true or false? True or false? False. You can compare two different values. Now I am change the values like, now I am directly take the values. 22 equal to 22. Now I am checking, you can return true. You can both values are same values. You can return the true value. Okay. You can compare two different values and not equal to. For suppose 22 not equal to 20. Result, what result will be getting? You can return 2, but two different values I am compare. That's why you can return true. Now I am changed to 22. You can return the false. Both values are same value, but you can, I am using the sign is not equal to. Not equal to. That's why you can return the false. These are comparison operators. You can cover all comparison operators. You can comparison operators. Okay. Less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to,
equal to, not equal to. Okay, clear? Please respond. Comparison operator is clear? Yes, clear. Okay. Thank you for response. Now I am go to the logical operators. What are the logical operators? Anyone? Logical operators. And or not. And or not. Logical operators. Operators are and or not. Okay, now I am checking. Now I am changing the values like a equal to 7, b equal to 5. Okay, a equal to 7, b equal to 5. Now I am checking a and b. A and b. What result will be getting? End operation. You can return not a false. You can only logical operators you can return true or false values. But logical operators you can compare true or false values are coming, but you can give the numbers also. Suppose now I am checking a and b value. You can return 5. B value. You can both condition checking a and b. Now I am checking or operation. Suppose a or b. Now anyone try a or b? The logical operators. The 7. Okay, all of you please see the screen. In the explanation, you can return x. If x is false, we can return the y is otherwise. We can return the y value. X is the false value, you can return the y value. And same thing, or is you can return. For suppose you can true or false values. Both condition and meaning you can both are we can return true value, or is you can return true and some false value. The not value is the already you can there not value, you can directly you can take the not value. In the not value you can directly take not of. For suppose already a value is there, not of a, not of a, false, not of a, false. A is the previous a is you can store the value like print of a. A you can store the value like 7. Not of a, you can the any value you can give in the false value. These are not. This is these all are logical operators. Okay, now I am given a small task like I am given the value a equal to 7 greater than 7, and I am using the operation of or operation or 2 greater than 1. Okay, now I am check the result. What getting the result? Anyone? Print of a equal to 7 greater than 7. We can perform the or operation or 2 greater than 1. What is written the value like true or false value?
Which value you can return? I think so many responses are coming. I think true. Okay, true. Yes, true. You can compare 7 greater than 7, or you can return, and after 2 greater than 1, you can compare 2 or operation, you can return the true value. Okay, one more thing. Now I am given the one more 7 and 0 or 8. Now check once. All of you please try 7 and 0 or 8. End operation or operation you can perform. 7 and 0. 0 or 8. What value is written? True or false value? False. 8. Okay. 8. False. Don't know. False. You can return the value. The value like 8. You can compare the value like 8. You can compare. I am not assigning the any variable. I think directly I am given the values like 0 and 7 and 0 or 8. You can return the value of 8. Okay. Okay. Now go to bitwise operators. Bitwise operators. What are the bitwise operators are there? Bitwise operators. Please respond. Bitwise operators. Bitwise operators. Okay. So many answers coming. And okay, now and or response comma with all the things. Okay, now I am go to the PPT. Please see the screen. In the bitwise operators, you can perform. This is the explanation purpose. I am explaining the OR operation. OR operation. Perform OR operation of each bit of number. For suppose I am given the number like a equal to 7, b equal to 5. For suppose I am given it two different variables, a equal to 7, b equal to 5. Okay. Now you can perform. You can 7. You can bitwise operator. You can convert it 1 1 1 and 5 1 0 1. Now you can check the condition. You can true value. For suppose true and false. OR operation or operation or operation. You can the high value for suppose true and false. You can give the 7 and perform AND operation. Each bit of the numbers AND operation 111 7 101 5. Now we can check the condition and we can both conditions are true. You can first one 5 value with the return and XOR operations. In XOR operation, you can the compare. You can compare 7 minus 5, the 2. The 2 is the binary format data 0 1 0 0 1 0. This is the explanation purpose. Now go to example purpose. You can go to the two different values. You can take the two different values. You can take two different values. Okay. Take two different values. Now try. All of the students, please try the operators. And left shift and right shift operators. Please once again listen. Left shift and right shift operators. In the left shift and right shift operators, 3 right shift
2 equal to A value and B value. For suppose in the value 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. This is the our value. Now I am applying the right shift. In the right shift, you can move to the two positions into the right shift. In the two positions, suppose, okay, wait a minute. In the three operations, you can shifted by the two different values. Two values will be shifted to the right shift. In the right shift position, you can add the two zeros. You can add two zeros. This is the right shift. You can two bits will be shifted to the right position. After you can getting the result is 0, 0, 0, 0. Now same thing you can left shift also you can shifted by two positions into left side. In the three position you can the value bits will be 0, 0, 1, 1. Now shifted to values 1, 1. Already 1, 1, 0. You can add the two left shift. You can left side you can add the two zeros. This is the output. This is the output. The output total will be changed to the 12. 0, 0, 1, 1, 0. Okay. 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 I think some of student asking, sir, Telugulo cheppandi. Okay, no problem. Okay, ఈ టూ ఆపరేషన్స్ ఏంటంటే నార్మల్ గా ఏ వాల్యూకి బి వాల్యూకి సమ్ టూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఫర్ సపోజ్ ఏ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ బి ఈక్వల్ టు 2. ఈ ఆపరేషన్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే రైట్ షిఫ్ట్ అండ్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అనే ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఇన్ ద రైట్ షిఫ్ట్ లో టూ డిఫరెంట్ పొజిషన్. ఫర్ సపోజ్ ఫస్ట్ వాల్యూతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు 0, 0, 1, 1 ఉంది. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమవుతుందంటే టూ వాల్యూస్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతాయి. ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతాయి? రైట్ సైడ్ కి షిఫ్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ 0, 0 ఉన్నాయి. ఈ పొజిషన్ లోకి ఈ టూ వాల్యూస్ ని ఇక్కడికి మూవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మూవ్ చేసినప్పుడు 0, 0 అయిపోతాయి. టోటల్ రిజల్ట్ విల్ బి 0, 0, 0, 0. అలాగే రైట్ సైడ్ షిఫ్టెడ్ టు ద లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటుంటాయి అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ ఏ వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ మొత్తం అన్ని ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోతాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ కి టూ వాల్యూస్ అన్ని షిఫ్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ నేను టూ జీరోస్ యాడ్ చేయగానే 1, 1, 1, 1, 0 ఇక్కడికి యాడ్ అవుతుంది. ఈ పొజిషన్ లోకి యాడ్ అవుతాయి. ఈ ఆపరేషన్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే షిఫ్టెడ్ టు ద టూ బిట్స్ డేటా అనేది షిఫ్ట్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ కి. అప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనం ఈ డేటాని. ఓకే, ఐ థింక్ మై పవర్ ఈస్ గోన్. ఓకే, వెయిట్ ఏ మినిట్. yes, only b bits. ఆన్సర్ విల్ బి చేంజ్డ్. ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోండి. 0, 0, 1, 1 అన్నప్పుడు దీనికి బిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 2 power 0, 2 power 1. 2 power 0, 2 power 1 అంటే 1 + 2, 3 అయింది. ఇక్కడ చూడండి 0, 0, 1, 1, 0 కదా. 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3. అప్పుడు చెక్ చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుంది? వాల్యూ 12 వస్తుంది. నాట్ 11. వై టేక్ నాట్? దిస్ ఈస్ ద బిట్స్. 3 బిట్స్ ని నేను చెక్ చేస్తున్నాను. ఈ నాట్స్ మీరు అనుకుంటున్నారు 11, 10 కాదు. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను, బైనరీ బిట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను. 3 అనే వాల్యూకి బైనరీ బిట్స్ ఈజ్ 0, 0, 1, 1. ఓకే, అండ్ ఫైనల్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని కన్వర్ట్ చేస్తాను. బైనరీ బిట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఎట్లా వస్తుంది? 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 0, 0 తర్వాత 2 power 2 అలా చెక్ చేసుకున్నప్పుడు వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి కదా. దీన్ని సమ్ చేస్తాను ఫైనల్ గా. దానికి టోటల్ గా 12 వచ్చింది. ఈ 12 కి ఈ వాల్యూ. ఓకే, నౌ గో టు ఎగ్జాంపుల్. నౌ ట్రై టు ప్రాక్టీస్. సపోజ్ a equal to 2 and b equal to 3. Suppose I am given the two different values. Now I am checking the AND, A and B.
what result will be getting? 2. A and B and OR. Now I am checking the OR operation. Now I am checking OR. A or B. You can check the B. 3. Now one by one you can check. Now one by one we can check. And left shift and right shift. Now try to left shift and right shift. The result you can final result will be getting in the operation already I am explained. Now I am check the values per suppose I am given the 3 greater than 2. We can get the result 0. Already in explanation lo meeku cheppanu ikkada 3 ki ఎంత వచ్చింది వాల్యూ ప్రీవియస్ గా ఎగ్జాంపుల్ లో చేసినప్పుడు బిట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను. బిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత చెక్ చేసిన తర్వాత వాల్యూస్ ని ఎక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ పెర్ఫార్మ్ ద రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్. ఇన్ ద రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ 2 బిట్స్ అన్నవి మూవ్ అవుతాయి. ఇక్కడ నేను తీసుకున్న వాల్యూ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను తీసుకున్న వాల్యూ బేస్ చేసుకుని 2 షిఫ్ట్స్ అన్నవి జరుగుతాయి. For suppose I am given the 3 shifts per suppose. You can given the 3. I am check the 4. In the value is the low value. That's why you can change the value. For suppose I am change the 12. 12 of 2. Now check the value 3. In the position 12 we can shift it the only 2 value. ఓకే అర్థమైంది అప్పుడు. ఓకే మీకు ఇక్కడ ఒకటి మీరు ఐ థింక్ సమ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆస్కింగ్ వాల్యూస్ విల్ బి చేంజ్. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా ఇది నా యాక్చువల్ వాల్యూ. ఫర్ సపోజ్ ప్లీజ్ లిసన్, ప్లీజ్ స్టాప్ యువర్ చార్ట్ వన్స్ లిసన్ ద క్లాస్. 12 అనేది నా యాక్చువల్ వాల్యూ. 12 అనేది నాకు యాక్చువల్ వాల్యూ. నా యాక్చువల్ వాల్యూకి నేను ఏ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ రైట్ షిఫ్ట్ అనే ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాను. ఇన్ రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ ఎన్ని బిట్స్ ని మూవ్ చేయాలని చెప్తున్నాను ఇక్కడ నేను ఓన్లీ 2 అనే వాటిని షిఫ్ట్ చేయాలని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ 2 అని షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు వాల్యూ ప్రీవియస్ కి ఎంత ఉంది 0011. నార్మల్ గా అయితే ఈ వాల్యూకి 12 కి యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే బిట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఎట్లా వస్తుంది 1100. 12 కి ఇక్కడ నేను 2 షిఫ్ట్స్ ని మూవ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడికి మూవ్ చేసినప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది 2 షిఫ్ట్స్ కింద మూవ్ అయ్యి వాల్యూ విల్ బి కమింగ్. ద వాల్యూ ఇస్ 3. ఓకే నౌ ఐ యామ్ చెకింగ్ ద రైట్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. నౌ ఐ యామ్ చేంజింగ్ ద లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. నౌ చేంజ్ టు ద ఓకే ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఫస్ట్. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్, యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. Now I am checking the left shift 2 left shift of 2. Now I am checking same equal position. In equal position you can check that the value will be changed. Why? The different values will be coming 8. The bits can converted 8. ఓకే నేను అందుకనే మీకు ముందే ఒకటి చెప్పాను. ఇక్కడ నేను పీపీటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీరు చూసారు కదా ఈ పీపీటీలో ఎట్లా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం నెంబర్స్ ని. ఒకసారి ప్లీజ్ లిసన్. ఇక్కడ నేను ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ కింద తీసుకున్న వాల్యూస్ కి ఇది ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్న వాల్యూ నేను ఇక్కడ నేను షిఫ్టెడ్ ఎట్లా చేసుకున్నాను ఇది నా యాక్చువల్ వాల్యూ 0 కి బిట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను. 3 అనే వాల్యూని బిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది 011 వస్తుంది 011. అండ్ ఆఫ్టర్ నేను 2 షిఫ్ట్స్ ని రైట్ చేస్తున్నాను. 2 షిఫ్ట్స్ కింద షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నాను పక్కకి. అందుకే షిఫ్ట్ చేయగానే 2 వాల్యూస్ అన్నవి రిమూవ్ అయిపోయి ఈ 2 వాల్యూస్ ప్లేస్ లోకి రీప్లేస్ జీరోస్. అందుకే ఇక్కడ నా ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది 0 వచ్చింది 0000. నౌ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చెక్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. ప్లీజ్ స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ క్యామ్స్. నౌ ద పొజిషన్ 0011. ఐ థింక్
some of people open cameras. Chittur 16 HR roll number, please close your cam. Okay, now 3 left shift of 2. You can converted the values, two values అనేవి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయినాయి. ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అయినాయి? 0 0. I think annotations you can give the, ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ నాకు 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3 ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే నాకు నెంబర్ కి 3 కి ఈ వాల్యూ వచ్చింది. 0 0 1 1 అని వచ్చింది. అలాగే 2 తో కంపేర్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు 2 వాల్యూస్ ని షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నాను నేను. ఇది లోపల జరిగే ఆపరేషన్, మనకు కనిపించదు. ఇక్కడ మనం ఈ ఆపరేషన్ కి ఇది అప్లై చేయగానే ఇది లోపల జరిగే ఆపరేషన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మీకు. ఆపరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మనకి సమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. సమ్ రిజల్ట్, ఈ రిజల్ట్ లో ఎలా షిఫ్ట్ అవుతున్నాయో చెప్తున్నాను నేను. ఇది ఫైనల్ రిజల్ట్. మనకి 3 లెస్ దాన్ 2 అని చేస్తే మనకి రిజల్ట్ ఎంత వస్తుంది? 12 వస్తుంది. ఇక్కడ లోపల జరిగే బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్షన్ ఏంటంటే చెప్తున్నాను. 3 కి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను నేను, బైనరీస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత 2 షిఫ్ట్స్ చేస్తున్నాను ఇక్కడికి, 2 డిఫరెంట్ షిఫ్ట్స్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా రిజల్ట్ విల్ బి కమింగ్. 2 పొజిషన్స్ అన్నవి ఇక్కడికి చేంజ్ అయినాయి. ఈ 2 వాల్యూస్ అన్నవి రిమూవ్ అయిపోయి ఇక్కడికి కొత్తగా 2 వాల్యూస్ అన్నవి యాడ్ అవునాయి. ప్లీజ్ క్లోజ్ క్యామ్స్. 2 జీరోస్ అన్నవి యాడ్ అవగానే ఇక్కడ వాల్యూ అన్నది చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మనకి 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3 అప్పుడు వాల్యూ అన్నది చేంజ్ అయిపోతుంది మనకి. ఇది ఫైనల్ గా వచ్చే రిజల్ట్. ఓకే, ఇవన్నీ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్. ఇవన్నీ నార్మల్ గా కామన్ గా అన్ని వాటిల్లో కూడా కామన్. ఇవి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మనం చేంజెస్ చేయనక్కర్లేదు. సిలో యూజ్ చేసినా, జావాలో యూజ్ చేసినా ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నిటికి సేమ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ అవుతాయి. అండ్ ఇంకా ఏంటంటే పైథాన్ కి వచ్చేటప్పటికి కొత్తగా ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ వన్ యాడ్ అయినాయి మనకి. ఫస్ట్ 6th one అండ్ 7th one, ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ అండ్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్. ఐడెంటిటీ అండ్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్. Okay, first is identity operators. What is identity operators? Anyone? What is identity operators? Already ఇందాక మీరు చెప్పారు identity operators. In identity operators, is and is not. Is and is not. Is and is not. ఇది ఎలా చెక్ చేస్తారు అంటే నార్మల్ గా సపోజ్ I am go to Jupyter file. Go to Jupyter file. Now I am given it 2 values. Suppose I am given a one value x equal to 24. X equal to 24. I am given a value x equal to 24. X equal to 24. Now I am checking is operator యూస్ చేసుకొని one value ని చెక్ చేయొచ్చు. మనం ఎట్లా చెక్ చేస్తాం? I think Vijay, you can follow after you can class. First you can cover all the topics, and after I think Balashankar already told. I think same thing. Yes, correct. Explanation already completed. You can share the values directly. Yes, correct. Balashankar, your answer is correct. సేమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు తీసుకునే వాల్యూకి బిట్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని ఆ వాల్యూకి అప్లై చేయండి అంతే, ఇంకేం చేయనక్కర్లేదు. మీరు తీసుకునే వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని అవి వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. మీరు తీసుకునే బిట్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి వాల్యూస్ ని. మీరు తీసుకునే వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని తీసుకుంటాం. తీసుకున్న తర్వాత మనం ఎన్ని షిఫ్ట్స్ చేస్తున్నాం అన్నవి పక్కన మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాను. సపోజ్ 3 లెస్ దాన్ సింబల్ అంటే లెస్ అంటే 2 times లెఫ్ట్ సైడ్ కి షిఫ్ట్ అవుతాయి. అదే రైట్ యూజ్ చేస్తే రైట్ సైడ్ కి షిఫ్ట్ అవుతాయి. 1 2 4 8 16 32 like this. Yes,
Yes, 10. After you can using the number, you can try. Okay, now I am start the identity operators. In identity operators, identity operators. In identity operators, I am store the x equal to 24. In identity operators, you can only two operators are there. In identity operators, two operators is and is not. Is and is not. Is and is not. Okay. Now I am checking x equal to 24. I am given it some value 24. Now I am checking x equal to x is 30. 24 కన్నా 30 వాల్యూ బిగ్ సైజ్. నేను ఇచ్చిన వాల్యూ పెద్దది ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నాకు రిజల్ట్ ఏం రావాలి? ఫాల్స్ వాల్యూ. Now I am checking x equal to 24. Suppose I am given the same number 24 అయితే the value is equal. సింపుల్ గా ఎలా అంటే ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ పెర్ఫామ్ చేసినట్టే పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి. ఈజ్ అనేది ఈక్వల్ టు ఆపరేషన్, డబుల్ ఈక్వల్ టు. Now I am change to the 20. You can return false. Same value, single value ని find out చేయడానికి you can using is operator. Is operator యూజ్ చేస్తాం. Okay. Now I am change the value like is not. Now I am checking the is not value. Is not value also same thing. X is not, is space not 30. X is not 30. True. X value కన్నా ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా కానీ వాల్యూ అన్నది ట్రూ అన్నది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ సేమ్ వాల్యూ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. X is not 20. True. Anything, any value. I think some of people, you can open cams. Please close your cams. Okay, a simple way I am given the string operation. You can compare to the string operation. A equal to APSSDC. A equal to APSSDC. Now I am checking is not. In a string data, I am compare the string data. A is I am given the some AP name. AP. Only I am given the AP. What result will be getting? We can return the false. Now I am checking the A is not. I am given the AP. We can return true. Is not value. Is not value is the not. Simply not. ఇక్కడ నేను కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈజ్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ సేమ్ నేమ్ ఇస్తే మాత్రమే మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఏమని? ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ అన్నది రిటర్న్ చేస్తుంది. అదర్వైజ్ యూ కెన్ రిటర్న్ ఫాల్స్. ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి నాకు ఒక్క వాల్యూని మాత్రమే కంపేర్ చేయగలదు. ఇక్కడ ఈ ఆపరేటర్ లో యూజ్ ఏంటంటే ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూని మాత్రమే కంపేర్ చేయగలదు. ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ, సేమ్ వాల్యూ అయితే రిటర్న్ ట్రూ, అదర్వైజ్ ఫాల్స్. ఈజ్ నాట్ లో యూ కెన్ చెక్ ద సేమ్ వాల్యూ ఇచ్చినా ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా కానీ మనకి రిటర్న్ ఫాల్స్ కింద మాత్రమే రిటర్న్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్, ఇంకొక ఆపరేటర్ ఉంది కదా మనకి. ఏ ఆపరేటర్స్ అది? ఆపరేటర్స్. ఎస్, I think I am getting some errors. Error. I think Gautami, what kind of error? What kind of error? Please respond. What kind of error? I think G Gautami. No. You can give the some error name. Please close your cam. No problem. I think not visible clearly. You can the error name. You can send the error name.
విచ్ ఏం ఎర్రర్ వచ్చిందో ఆ ఎర్రర్ ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయము. ఇక్కడ నేను చెక్ చేసి చెప్తాను. ఎర్రర్ ఏమొచ్చిందో చెప్పించు ఒకసారి. అది కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయండి అందులో చాట్ బాక్స్ లో. Vijay, I am told to after. I think you can cover the topics and after you can give any doubts you can clarify. Okay. First you can cover the topics. One by one topics will cover. It is written to not within literal. Okay. Once you can copy the code and paste in chat box. ఒకసారి నీ కోడ్ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయి, నేను రన్ చేసి చూస్తాను ఒకసారి. ఓకే. And the next operator is membership operators. This is also same like identity operator, but you can large amount of data you can check. I think you can copy the code. You can copy the code. You type చేసిన కోడ్ ఉంటుంది కదా, కాపీ చేసి చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాము. అది ఎర్రర్ వచ్చిన కోడ్. You can copy the code and paste it. Okay. Zoom meeting in mobile. You can. Okay. Yes. Ravati, correct. I think. Okay. After I am see the error. Now we can try the another example. Okay. Now I am explain the membership operators. Now I am explain membership operators. The membership operators are in, not in. In, not in. Okay. In PPT, you can see the operators in, not in. Please close your cams. Kavita, I think. Okay. I am explain the membership operators in and not in. I am given some list of values. See the screen. The list of values 1, 2, 3, 4, 5. I am given the list of values. You can store into the x variable. X variable లో నేను ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఇందాక ప్రీవియస్ గా నేను ఏం చేశాను, ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ లో ఓన్లీ ఒక్క వాల్యూ మాత్రమే తీసుకున్నాను. నవ్ ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని కంపేర్ చేస్తున్నాను. 1, 2, 3, 4, 5. నవ్ చెక్. నేను లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ఉంటే యూ కెన్ రిటర్న్ ట్రూ, అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఫాల్స్. ఓకే. లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లో ఇచ్చిన వాల్యూ ఉంటే యూ కెన్ రిటర్న్ ట్రూ, otherwise you can false. Okay, now I am go to example. All of you please open. A equal to list of values I am given 1, 2, 3, 4, 5, 6, and I am given a strings also, and string APSSDC. Python. I am given my name Prasanna Raj. Okay, this is my list. I am print the list. Okay, this is my list 1, 2, 3, 4, 5, 6 and APSSDC, Python and Raj. I am given the 3 different strings will be there into the list. I think. Okay, Gautami already sent the code. Okay, Gautami, I am
I am checking after. First you can listen the membership operators, and after I am see the your error. Okay. In the membership operators, I am create a list of values. The list of values are integer values and string values. Strings are there. Okay. Now I am checking in and not in. In. What the purpose of in? Now I am checking for suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఈ లిస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూ కాకుండా నేను అనదర్ వాల్యూ ఇస్తున్నా. సపోజ్ 10 ఇస్తున్నా. 10 ఇన్ ఏ అనే లిస్ట్ లో 10 అనేది లేదు నాకు. ఇప్పుడు నాకు రిజల్ట్ ఏం రావాలి? ఫాల్ రిటర్న్ రావాలి. ఫాల్స్. అదే సేమ్ ఉన్న లిస్ట్ లో వాల్యూ ఇచ్చారు అనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ గివెన్ ద నేమ్ ప్రసన్నరాజ్. ఇన్ ఏ లిస్ట్ లో ప్రసన్నరాజ్ ఉంది. కెన్ రిటర్న్ ట్రూ వాల్యూ. ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ గివెన్ ఏ ప్రసన్న. ఫర్ సపోజ్ ద నేమ్ ఈస్ ఓన్లీ గివెన్ ప్రసన్న. ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న నేమ్ ని చెక్ చేస్తున్నా. ఫర్ సపోజ్ చెక్ చేయగానే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ నేమ్ అనేది ఆ లిస్ట్ లో స్టోర్ అయ్యి లేదు. ఒకవేళ లిస్ట్ లో స్టోర్ అయిన వాల్యూ మాత్రమైతే రిటర్న్ చేస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ 6 ఉంది. 6 ఇన్ ఏ యూ కెన్ రిటర్న్ ట్రూ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి. నౌ నాట్ వాల్యూ చెక్ చేస్తున్నా. ఫర్ సపోజ్ 6 నాట్ ఇన్ ఏ యూ కెన్ రిటర్న్ ఫాల్స్. ఎందుకంటే వాల్యూ ఉంది. ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేస్తున్నా. ఫర్ సపోజ్ 60 అనేది లేదు. యూ కెన్ రిటర్న్ ట్రూ. ఓకే. ఇక్కడ కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇందాక ఈజీలో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? ఇక్కడ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ లో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఒక్క వాల్యూని మాత్రమే కంపేర్ చేస్తాను నేను. ఇక్కడ a ఈక్వల్ టు 10 అక్కడ ఎలా కంపేర్ చేసుకున్నాను? నేను ఇచ్చిన వాల్యూ ఉంటేనే రిటర్న్ చేస్తుంది, అదర్వైజ్ వాల్యూ అన్నది రిటర్న్ చేయదు. ఇక్కడ చూడండి, x is value is 24, x is 20, x వాల్యూలో 24 స్టోర్ చేశాను, బట్ ఐ am given the value 20. అప్పుడేమైంది? వాల్యూ అన్నది లేదు కాబట్టి రిటర్న్ ఫాల్స్. ఒకవేళ సేమ్ వాల్యూ ఇస్తే we can రిటర్న్ ట్రూ వాల్యూ. ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మీకు ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఈజ్ నాట్ నాట్ ఇన్ చాలా వెరీ యూస్ఫుల్. ఇవన్నీ బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ప్రోగ్రామేటిక్ లో ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వెరీ యూస్ఫుల్ టు దీస్ టూ ఆపరేటర్స్ వల్ల చాలా యూజ్ ఉంటుంది. వేరియబుల్స్, ఆపరేటర్స్, స్టేట్మెంట్స్ ఇవి బేస్ చేసుకుని మనం ప్రోగ్రామింగ్ అన్నది డిజైన్ చేస్తాం. ఓకే, ఓకే. బులియన్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? యూ కెన్ చెక్ బులియన్ వాల్యూస్. ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ వాల్యూ. హౌ టు చెక్ బులియన్ ఆర్ నాట్? ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ వాల్యూ బులియన్ ఆర్ నాట్ చెక్ చేయాలంటే ఎట్లా? ఐడియా ఉంది ఎవరికైనా? బులియన్ you can check the method like dir. type you can using the type of true. T is capital. Type of true. This is the boolean value. Type of false value. You can boolean value. Type of, I think 0. Now I am checking. This is the integer value. Now I am given the integer values. You can using int of. For suppose I am checking the 12. This is the integer type of data. Now I am given type of ABC. ABC value is the string value, str value. Now I am checking floating values. For suppose I am checking floating value. The floating value a equal to 22.24. This is the floating value. Now I am checking the type of a. The type is float type.
Okay. Okay, one more thing. ఇన్పుట్ డేటా తీసుకోవాలంటే ఎట్లా తీసుకోవాలి? సపోజ్ కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేసుకోవాలి డేటాని, అప్పుడు ఎట్లా యూజ్ చేస్తాము? సపోజ్ ఇన్పుట్ నుంచి డేటా తీసుకోవాలి. సపోజ్ యూ కెన్ యూజింగ్ ద ఇన్పుట్ మెథడ్. సపోజ్ యూ కెన్ యూజింగ్ ఇన్పుట్ మెథడ్, ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్. ఇఫ్ యూ గివెన్ ద ఎంటర్, ఇక్కడ ఎంటర్ చేయగానే నాకు ఇక్కడ చూడండి కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుందా? అందరికి విజిబుల్ అవుతుంది? అందరికి ఇక్కడ బ్లింక్ అవుతుంది కదా? కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇన్పుట్ లో డేటా ఎంటర్ చేయాలి మనం. ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటా ఏమిటి అన్నది ఆటోమేటిక్ అదే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ గివెన్ 12 అన్నది ఏంటి? నార్మల్ ఇచ్చిన నెంబర్ ఏంటి? ఇంటీజర్ నెంబర్. బట్ ఇన్పుట్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఏ ఫార్మెట్ లో రిటర్న్ చేస్తుంది మనకి? ఇన్పుట్ లో తీసుకున్న డేటా ఇంటీజర్ డేటా ఇచ్చా, బట్ ఐఎమ్ గివెన్ టు ద రిజల్ట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ టైప్ డేటా. స్ట్రింగ్ డేటా రిటర్న్ చేసింది మనకి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం టైప్ కాస్టింగ్ చేయాలి. ఫస్ట్ సపోజ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ and b equal to input of enter password. ఓకే, ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అన్న కాడ నేను ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ గా ఒకటి మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను ఎంటర్ దగ్గర పాస్వర్డ్ దగ్గర పర్టికులర్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఇన్ ద స్టార్ ఇండికేషన్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ మాత్రమే తీసుకోవాలని ఎంటర్ చేశాను ఇక్కడ నేను. ఫస్ట్ సపోజ్ నౌ ఐ యామ్ click first the username. The username is enter username. Username is APSSDC. Okay, and password is only integer values. I am given integer values, but I am given integer value like 24, 22. నేను ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇంటీజర్ వాల్యూ 24, 22 అనే ఉంది. ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇచ్చాను అనుకున్నా. సపోజ్ ఎంటర్ చేయగానే నాకు వాల్యూస్ అన్నది ఏ ఫార్మేట్ లో ఉన్నాయో చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏ ఫార్మేట్ లో స్టోర్ అయినాయో నేను చెక్ చేయాలి. నేను ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇన్పుట్ అనే ఫార్మేట్ ఇవ్వగానే ఆటోమేటిక్ గా స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ లోనే డేటా ఉంటుంది. నౌ ఫస్ట్ ఐఎమ్ చెకింగ్ వన్స్ టైప్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్, టైప్ ఆఫ్ బి అది కూడా స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ లోనే ఉంది. కానీ బట్ నేను ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏమి ఇచ్చాను? స్ట్రింగ్ ఫార్మేటెడ్ వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు, ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇచ్చాను. దీన్ని ఏమంటారంటే టైప్ కన్వర్షన్ అంటారు. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద పాయింట్, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టైప్ కాస్టింగ్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ ఇందాక బిలో ఇచ్చిన వాల్యూని కమెంట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ డేటాకి నేను ఏం యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే బి ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ కన్వర్టెడ్ టు ద ఇంటీజర్ ఫార్మాట్. ఇచ్చిన డేటా మొత్తాన్ని ఇంట్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఇన్పుట్ ఆఫ్ copy the content of same string, enter password only integers, print of type of b. Okay, now I am executing. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను? ఇన్పుట్ డేటా మొత్తాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఇక్కడ ఇంట్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇంట్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఎంటర్. In the password I am given 1 2 3 4 5 6. Enter. The class is integer type. ఇందాక ప్రీవియస్ గా అయితే ఏమొచ్చింది? స్ట్రింగ్ టైప్ వచ్చింది నాకు. ఇలాగే ఇక్కడ మనం ఇంటీజరే కాదు ఫ్లోట్ వాల్యూస్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. float you can convert it into float values. For suppose I am given 1 2 3. Enter. The class is float type. Print of b. ఇక్కడ చూడండి ఇచ్చిన వాల్యూకి ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ వచ్చాయి. నాకు 1 2 3 అనే వాల్యూ ఇచ్చాను నేను. ఆ వాల్యూకి ఫ్లోట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి వాల్యూని డిస్ప్లే చేసింది నాకు. ఇక్కడ 1 2 3.0
This is the floating value. Are you following? And practice. అంటే టైప్ అనేది ఏంటంటే ఒక ఫంక్షనాలిటీ, మనకి ఏ ఫంక్షనాలిటీ అన్నది చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాం టైప్ అనేది. అది విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అన్నది చెక్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, one simple example, you can sum of two numbers. Sum of two numbers. Okay, I'm given a sum of two numbers. Okay, I'm given the task, small task, please complete. A equal to 100, B equal to 200. Okay, ఈ వాల్యూస్ కి నాకు సమ్ చేసి ఆ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయండి. ఓకే, okay, sum of two numbers, the final sum is, output is 300. Input values A equal to 100, B equal to 200. ఈ తీసుకునే వాల్యూస్ మీరు ఎట్లా తీసుకోవాలంటే ఇన్పుట్ నుంచి తీసుకోవాలి. డేటా మొత్తాన్ని ఇన్పుట్ లోంచి తీసుకొని ట్రై చేయండి. ఇన్పుట్ వాల్యూస్ తీసుకోండి, డైరెక్ట్ గా వేరియబుల్ కి అసైన్ చేయకుండా ప్లీజ్ లిజన్. వేరియబుల్స్ కి ఏమి అసైన్ చేయకుండా టూ వాల్యూస్ కి ఏ వాల్యూ అండ్ బి వాల్యూ 100, 200 ఇన్పుట్ యూజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ ఇన్పుట్. Vijay, correct, but I am given a small change. You can try. Both are input values given. Input నుంచి కీబోర్డ్ నుంచి టైప్ చేసిన తర్వాత మనకి రిజల్ట్ రావడానికి ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయండి. ఓకే, ప్లీజ్ రెస్పాండ్, ట్రై. Okay, you can entire program, not single line program. You can type entire program and execute. ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా 300 డిస్ప్లే అయిన తర్వాత కోడ్ సెండ్ చేయండి, నాకు చెక్ చేస్తాను. వెరీ సింపుల్, ఆల్రెడీ ఐఎమ్ టోల్డ్ టు ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్. Okay, I'm given time to 3 minutes. Vijay, the wrong answer. మీరు ఎక్కడ కూడా ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ స్టోర్ చేయొద్దు, డైరెక్ట్ గా వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ నుంచి కీబోర్డ్ నుంచి డేటా తీసుకోవాలి. ఎస్, శ్రీలత అండ్ బాలశంకర్ కరెక్ట్. Varshini, I think you can try. I think input not input, wrong. Yeah, correct. The Panishaker with Vijay, correct. In better way you can use okay, no problem, the answer is correct. Yes, Shekhar correct, Chandrasekhar correct. Okay, now I am explain the sum of two numbers in different ways. But one way is you can access the values directly. One, you can create C equal to A plus B. This is the one way. You can print the value 300. In another way, you can read the input data. A equal to, you can converted integer values, input of, enter a value, and B equal to, you can convert the integer, input of, enter B value.
And finally, you can using C equal to, you can using directly, you can use print of sum is NB. You can add plus concatenation operation. You can add the sum of two numbers, A comma A plus B. The sum is 300. This is the one way. Now I am given the simple. You can print the two different values. In the same thing, I am given a small example, AP plus SDC. What result will be getting? Anyone? The entire one string. You can concatenation. This is the concatenation. This is the concatenation. This is the addition. You can using the plus, meaning you sum of two numbers. This is the adding of two numbers. Adding of no result. Why? You can take plus and two different strings. Now you can better. I am adding Prasanna and B equal to Raj. Okay. Now I am adding A plus B. This is the concatenation. This is the concatenation. You can entire one string. ఇక్కడ నాకు స్పేస్ రావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రసన్న స్పేస్ రాజ్ అని రావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఎనీవన్? Anyone? Please respond. Not end, not slash n. You can better. You can give the some space. Space also considered as a one character. Otherwise, you can give the another variable. You can store the space. This is the Prasanna concatenation. టూ స్ట్రింగ్స్ ని మనం యాడ్ చేయాలంటే కన్కాటినేషన్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ అవుతుంది. అదే టూ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేస్తే యూ కెన్ పెర్ఫామ్ అడిషన్. ఓకే. నౌ ఆపరేటర్స్ కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీట్ అయింది. కొన్ని ఫ్లో కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద ఫ్లో కంట్రోల్స్. వాట్ ఈస్ ఫ్లో కంట్రోల్స్? ఎనీవన్? వాట్ ఈస్ ఫ్లో కంట్రోల్స్? ఏమేమి ఉన్నాయి ఫ్లో కంట్రోల్స్ ఇన్ పైథాన్? ఫ్లో కంట్రోల్స్ I'm given a small example. Please note down. Please, all of you, please note down. Flow controls: if else, if else, for, while, break and continue. ఇక్కడ మనకి డూ వైల్ ఉండదు. వన్ మోర్ థింగ్, డూ వైల్ అనే కండిషన్ ఉండదు మనకి. ఇక్కడ డూ వైల్ కండిషన్ ఉండదు. Okay, pass also you can add. I think Vijay you can take different brain dead. Okay, flow controls. Okay, you can use pass also. Okay, please note down. ఇక్కడ కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సింటాక్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అదర్ కంపేర్ టు అదర్ లాంగ్వేజెస్, సి, జావా, సి షార్ప్, వీటికి వాటికి సింటాక్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇఫ్ ఎల్స్, ఇఫ్ ఇక్కడ ఎల్ఇఫ్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఎల్సిఫ్ అని యూజ్ చేయం. ఇక్కడ ఎల్సిఫ్ అని యూజ్ చేస్తాం.
నార్మల్ గా అయితే అదర్ అట్లయితే ఎల్సిఫ్ అని రాస్తాం. ఇక్కడైతే ఈఎల్ఐఎఫ్ ఎల్ఇఫ్. ఓకే, మెయిన్ ఏంటంటే వీటిని కీవర్డ్స్ కూడా అంటారు. వీటిని ఫర్ అనేది కీవర్డ్, వైల్ అనేది కీవర్డ్, బ్రేక్, కంటిన్యూ ఇవన్నీ కూడా కీవర్డ్స్ లో వస్తుంది. ఓకే, మై వాయిస్ ఈజ్ ఆడిబుల్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ వన్స్. మై వాయిస్ ఈజ్ క్లియర్ or not clear? Yes, I think sir will be shared the feedback form. All of you please fill the feedback form. All the students please fill the feedback form. Your attendance will be considered as feedback form only. Sir, sir, నాగరాజ్ సార్ చెప్పండి సార్. ఇక్కడ మీరు ఈ లింక్ పెట్టారు కదా ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్, ఇది అటెండెన్స్ కింద ఇదే కన్సిడర్ చేస్తారా మీరు? ఎస్ సార్. All the students must and should you can fill the feedback form, otherwise you can not attending the session. Okay, కంపల్సరీ ఎవరీవన్ ఫీడ్బ్యాక్ కంపల్సరీ డైలీ అటెండెన్స్ ఫామ్. okay, okay, ఓకే ఓకే సార్. okay sir, some of student asking you can recorded video sessions, are you providing? Yes sir, sure sir, I will share to telegram group. Okay. Sir, okay. Sir will be posted to the telegram group. Everyone please, if you need you can download the links also. Okay, thank you sir. Okay, thank you sir. One more thing, all the students, మీరు ఒకటి రిపీటెడ్ గా ఎవరు కూడా క్వశ్చన్ అన్నిసార్లు రిపీట్ చేయకండి. ఐ థింక్ సమ్ ఆల్రెడీ టోల్ టు రికార్డెడ్ వీడియో లింక్స్ ఇస్తామని చెప్పినా కానీ అందరూ అదే మెసేజ్ ని ఇస్తుంటుంటే ప్రీవియస్ మెసేజ్ చాలా వరకు మిస్ అయిపోతుంది, నాకు చూడడానికి టైం ఉండట్లేదు. సేమ్ మెసేజ్ ఆల్రెడీ నేను ఒకసారి చెప్పిన తర్వాత రిపీట్ చేయకండి. వన్ మోర్ థింగ్, ఓకే, ఆల్రెడీ మీకు గ్రూప్ లో యాడ్ అయి ఉంటే లింక్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్ గా మీకు వస్తాయి మొత్తం అన్ని. అలాగే వన్ మోర్ థింగ్, నేను గిట్ హబ్ లింక్ కూడా మీకు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తా. డైలీ చెప్పిన కంటెంట్ మొత్తం కూడా అందులో అప్లోడ్ చేస్తాం. అంటే ఈ రోజు నేను చెప్పిన ఈ నోట్బుక్ ఫైల్ ఉంది కదా, ఈ నోట్బుక్ ఫైల్ మొత్తం కూడా నేను ఆ గిట్ హబ్ రిపోజిటరీలో వాట్సాప్ యూజ్ చేయట్లేదు ఎవరు కూడా. ఐ థింక్ నా యూజింగ్ ద ఓన్లీ గ్రూప్ ఇన్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అండ్ recorded videos all are posted into the telegram group only. One more thing, okay, please note down the flow controls. Please note down the flow controls. In the flow controls I am told to the one thing, these all are all keywords. Already yesterday sir cover చేస్తుంటారు keywords అన్నవి. కీవర్డ్స్ అనేవి కవర్ అయిపోయినాయి, అందరికీ ఐడియా ఉంది కదా కీవర్డ్స్. కీవర్డ్ అనేది ఒక ప్యాకేజ్, మనకి కీవర్డ్ అనేది ప్యాకేజ్, వన్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ కీవర్డ్. దాన్ని ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారంటే ఇంపోర్ట్ కీవర్డ్. ఇది కీవర్డ్ అనేది ఒక ప్యాకేజ్ మనకి, అది ఇంపోర్ట్ చేసుకుని అందులో ఉన్నవన్నీ మనం తీసుకుంటాం నార్మల్ గా. ఓకే, ఆ కీవర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి total keywords? How many keywords in Python? 33, 35. In the latest version you can using 35. Some of users you can using the lower version you can only display 33 keywords only. Okay, now I am checking the directory dir of keyword. ఈ డైరెక్టరీలో ఆల్రెడీ ప్యాకేజ్ అని చెప్తున్నాను కదా నేను, ఇంపోర్ట్ కీవర్డ్ అనే ప్యాకేజ్ లో ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ గా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి డిజైన్ చేశారు. ఆ ప్రోగ్రామ్ లో కీవర్డ్స్ ఏవేవి ఉన్నాయంటే అందులో చెక్ చేసిన డైరెక్టరీ ఇవన్నీ టోటల్ డైరెక్టరీ. ఈ డైరెక్టరీలో
KW లిస్ట్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంది మన దగ్గర ఆల్రెడీ. ఆ ప్రోగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని లిస్ట్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఎట్లా డిస్ప్లే చేస్తున్నా? ఆల్రెడీ ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను నేను. కీవర్డ్ అనే ప్యాకేజ్ కీవర్డ్ డాట్ KW list. The total list of keywords will be printing. టోటల్ కీవర్డ్ లిస్ట్ అన్నది మొత్తం కూడా ప్రింట్ అయితే టోటల్ కీవర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే మొత్తం 35 కీవర్డ్స్ ఉంటాయి మొత్తం. అందులో ఆల్రెడీ మీకు డిస్కస్ చేసిన వాటిలో చెప్తాను చూడండి. ఫాల్స్, ట్రూ, ఎండ్, యాజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్. ఇందాక మనం అక్కడ యూజ్ చేస్తాం కదా, ఇక్కడ ఆపరేటర్స్ లో యూజ్ చేస్తాం యాజ్ అనేది. నాట్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేయలేదు, యాజ్ ప్రీవియస్ గా యూజ్ చేసినట్టున్నాం ఎక్కడో. అండ్ డిఎఫ్ మీనింగ్ డిఫైన్. ఏదైనా ఒక ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ రాయాలనుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ ఫంక్షన్, యూ కెన్ యూజింగ్ డిఎఫ్. అలాగే డిఎల్ మీనింగ్ డిలీట్. డిఎల్ మీనింగ్ లీలా మాధురి, వాట్ యూ కెన్ నాట్ ఓపెన్. మీరు అందులోకి యాడ్ అవ్వాలి. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ _పైథాన్ అని ఉంది కదా, అందులోకి మీరు యాడ్ అవ్వండి ఆ గ్రూప్ లోకి. ఆల్రెడీ చేసిన తర్వాత జాయిన్ అవ్వండి, డైరెక్ట్ గా జాయిన్ అయిపోతారండి, ప్రాబ్లం లేదు. వర్క్ అవుతుంది సార్, చెక్ చేసుకోండి అందరూ కూడా. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అంతా వర్క్ అవుతుందండి. వన్ మోర్ థింగ్, ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, మీరు పర్సనల్ గా మెసేజ్ చేయకండి, ఓన్లీ ఆ గ్రూప్ లోనే మెసేజ్ చేయండి. ఓకే, పర్సనల్ గా ఎవరు కూడా మెసేజ్ చేయకండి, ఓన్లీ ఆ గ్రూప్ లో మీకు మెసేజ్ చేయండి. వన్ మోర్ థింగ్, ఎందుకంటే సో మెనీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఇది ఒక్క ప్రోగ్రామే కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతూ ఉంటున్నాయి. ఓకే, మీరు ఏ గ్రూప్ వాళ్ళో కూడా తెలియదు మాకు అలా పర్సనల్ గా మెసేజ్ చేయడం వల్ల. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా 5 to 6 బ్యాచెస్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎవరికన్నది మేము చూసినా కానీ రిప్లై పెట్టాం, అలా పెట్టిన వాళ్ళకి. గ్రూప్ లో పెట్టండి, ఒకవేళ మెసేజ్ చూస్తే రిప్లై పెడతాం వాటికైతే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్. ప్లీజ్ సింగిల్ గా అయితే మెసేజ్ చేయకండి అట్లా. యూ కెన్ ఓన్లీ గ్రూప్ మెసేజ్ ఓన్లీ చేయండి. ఐ థింక్ 104 మెంబర్స్ జాయిన్డ్ టోటల్. Already Uma Shankar Matta already shared the feedback form. If anyone need, you can. ఓన్లీ టుడే అటెండెన్స్, మళ్ళీ ఎస్టర్డే అటెండెన్స్ అన్నది ఎవరు పోస్ట్ చేయరు. ఈ టుడే అటెండెన్స్ ఇస్తే ఆ టుడే అటెండెన్స్ ఓన్లీ కవర్ అవుతుంది. టుమారోకి ఇది లింక్ అన్నది మళ్ళీ వర్క్ కాదు మీకు. ఎస్ సార్, ఎస్టర్డే లింక్ ఆడ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుందండి. ఎప్పటికప్పుడు మీరు డైలీ అటెండ్ అయితేనే అటెండెన్స్ కన్సల్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అందరూ కూడా ప్రతి రోజు అటెండ్ అవ్వాలి అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేయాలండి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నౌ ఆ కీవర్డ్స్ లో ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిన కీవర్డ్స్ ఇవన్నీ ఒకసారి నార్మల్ గా చెప్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ క్లాస్ అనేది ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ లో క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. క్లాస్, బ్రేక్, కంటిన్యూ, ఇవన్నీ కండిషనల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేసినప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ. అండ్ డిఎఫ్ ఆల్రెడీ చూసాం. డిఎఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డిఫైన్. డిఎఫ్ఎఫ్ మీనింగ్ డిఫైన్. Okay. Define, delete. DL meaning delete. If you delete a particular variable, you can using the delete del. ఎలా delete చేస్తారంటే, okay, I'm given the small example del. In del a equal to 10. ఏ వేరియబుల్ ని నేను డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నా, సపోజ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ. ఇప్పుడు ఏ అనేది డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నా, ఎలా డిలీట్ చేయాలి? డిఎల్ ఆఫ్ వేరియబుల్ నేమ్, ఎంటర్. నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్ ద ఏ. నేమ్ ఎర్రర్. నేమ్ ఏ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఏ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్.
Opened amma, Gautami already opened. So many students will be joined the group. Otherwise you can search this name, unemployment, and you can search unemployment underscore Python, U capital P capital. ఇది చెక్ చేయండి, ఈ నేమ్ చెక్ చేయండి, unemployment underscore Python. టెలిగ్రామ్ లోకి వెళ్ళి ఈ నేమ్ సెర్చ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీకు గ్రూప్ అన్నది విజిబుల్ అవుతుంది. టైప్ చేయండి unemployment underscore Python. ఓకే ట్రై. ఓకే ఓకే, డిలీట్ చేయగానే మనకి ఏ అనే వేరియబుల్ అన్నది డిలీట్ అయిపోయింది. ఇది డిలీట్ కి. అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఎల్ఇఫ్. ఎల్ఇఫ్ మీనింగ్ నార్మల్ టెక్నాలజీ టెర్మినల్ ప్రకారం ఎల్సిఫ్. ప్రీవియస్ గా సిలో కానీ జావాలో కానీ ఎక్కడైనా మనం యూజ్ చేస్తే ఎల్సిఫ్ అని రాస్తాం. బట్ పైథాన్ యూ కెన్ షార్ట్ కట్ నేమ్ ఈస్ ఎల్ఇఫ్, ELIF. ఎల్ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్, ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ ఫైనల్లీ. ఇవన్నీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఈ టోటల్ మొత్తం కూడా ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లో యూజ్ చేస్తాం మనం. ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ కండిషనల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడు మాత్రం యూజ్ చేస్తాం ఇవన్నీ. ఓకే, అండ్ ఫర్, ఫ్రమ్. ఏవైనా ప్యాకేజెస్ నుంచి మనం డేటాని తీసుకోవాలనుకుంటే, పర్టికులర్ క్లాస్ డేటా తీసుకోవాలంటే యూ కెన్ యూజింగ్ ద ఫ్రమ్ అనే కీవర్డ్ అక్కడ యూజ్ చేస్తాం. గ్లోబల్, if and import. Import is the one of the keyword. Import also one of the keyword. Import is the one of the keyword. And one more thing, in and is, these two all are operators. Keywords కింద కూడా యూజ్ చేస్తున్నాము. అండ్ సేమ్ థింగ్ yes Balshankar, yes, correct. You can import the particular package. You can directly use the from and import also same thing. You can import the packages. else కి elsif కి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఈ కండిషన్, వన్ కండిషన్ రాయడానికి అయితే else సరిపోతుంది. అదే మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ రాయాలంటే యూ కెన్ యూజింగ్ elsif కండిషన్ అన్నది రాస్తాం మనం. అందుకు elif అయితే ఓన్లీ వన్ సింగిల్ కండిషన్. అలా కాకుండా నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నప్పుడు elif కండిషన్ తో చెక్ చేస్తాం. టుమారో క్లాస్ లో యూ కెన్ డిస్కస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ వైల్ ఆల్ conditional executions like if else if, all the things tomorrow you can cover. And lambda is the one of the function, lambda function, lambda, not, or, pass. నార్మల్ గా లేటెస్ట్ వెర్షన్ లో యాడ్ అయిన వాటిల్లో హీల్డ్ అనే కీవర్డ్ ఒకటి కొత్తగా యాడ్ అయ్యింది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, async అన్న ఈ టూ అనేవి కొత్తగా యాడ్ అయిన కీవర్డ్స్. async అండ్ హీల్డ్, ఈ టూ కూడా కొత్తగా యాడ్ అయినాయి. ట్రై, వైల్. ఇక్కడ డూ వైల్ అనేది ఉండదు మనకి. పైథాన్ లో డూ వైల్ కండిషన్ ఉండదు, ఓన్లీ ఫర్ అండ్ వైల్ ఓన్లీ. ఓకే, I think all are can covered to the next topics. After you can cover all the things. Okay, all the things you can cover one by one. Now I am told to now I am using the particular switch also not there, switch cases also not there. స్విచెస్ కూడా ఏమి ఉండవు ఇక్కడ మనకి. డూ వైల్ ఉండదు, ఓన్లీ యూ కెన్ చెక్ ద కండిషన్ లైక్ కెన్ యూజింగ్ ద ఫర్ ఆర్ వైల్ ఓన్లీ. ఫర్ అండ్ వైల్ యూ కెన్ చెక్. ఇన్ ఫైనల్ క్లాస్ ఆఫ్టర్ వర్క్షాప్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను కొద్దిగా మీకు కంటెంట్ ఇస్తాను. ఐ థింక్
some PPTs and PDF files. అప్పటి వరకు నార్మల్గా ఏమి షేర్ చేయము. ఓకే, ఫైనల్ after completion of workshop I am share the some PPTs and PDF files. Okay, after final workshop, final day, I am share the all the things in your mail. మీ mails కి షేర్ చేస్తా మొత్తం అంతా. Okay, now I am create one thing. After tomorrow I am given GitHub link. Tomorrow I am given some GitHub link. ఈ GitHub లింక్ లో ఏమేమి ఉంటాయంటే డైలీ మనం కవర్ చేసే టాపిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తాం. ఆల్రెడీ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఆల్రెడీ మీకు మెయిల్లో షేర్ చేసే ఉంటారు. ఐ థింక్ టోటల్ January 16th is the last date. January 16th. Okay, 21/12 to start, or 16/1/2020. The ending day workshop date is 16/1/2020. Okay, Nagaraj, are there? Yes sir. Sir, Yes sir. Sundays kuda working. లేదు సార్, పబ్లిక్ Sundays హాలిడేస్, is holiday. పబ్లిక్ హాలిడేస్ అన్ని కూడా హాలిడేస్ సార్. Public holidays ఉన్నవన్నీ కూడా హాలిడేస్. ఎస్ సార్. Okay, thank you sir, thank you. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay, now I am wind up the session. Tomorrow morning I am create one GitHub link and share to the Telegram group. Okay, if anyone need you can directly go to the Telegram group. You can access the GitHub link also. Tomorrow morning I am share the GitHub link.